BIT semester 6 network security and audit කියන subject එක තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට මේක අලුතෙන්ම semester 6 වලට එකතු වෙච්ච subject එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු syllabus එක මොන වගේද කියලා. එතකොට නමින්ම තේරෙනවා මොනවද මේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි network security කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ සමහර කෑලි ඉස්සර semester 5 එකේ security subject එකේ තිබ්බා. එතකොට ඒකේ කෑලිත් මේකට දාලා තව අලුත් දේවල් ටිකක් එකතු කරලා තමයි මේ subject එක හදලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි අලුතෙන් වෙන subject එකක්. එතකොට මේකේ past papers එහෙම නැහැ. पर මේකත් ගොඩක් theoretical aspects තමයි ගොඩක් මේකේ කතා කරන්නේ chapters 10ක් තියෙනවා පැය 30ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ලොකු පැය ගණනක් වෙන් කරපු subject එකක් නෙමෙයි මේක credits ගත්තොත් නම් credits 3ක් තියෙනවා එතකොට අපි බලමු කොහොමද chapters ටික කියලා එතකොට computer and network security concepts transport layer security use authentication virtual private networks network perimeter security දැන් මේ දේවල් එහෙම ඇත්තටම ගොඩක් තිබ්බා ඉස්සර semester 5 security subject එකේ දැන් තියෙන එක නෙමෙයි ඊට කලින් තිබ්බ syllabus එකේ ගොඩක් මේ දේවල් තිබ්බා. ඒකට දැන් අපි අද chapter 1 එක discuss කරනවා. ඒ තමයි මේ network computer network security concepts. ඒ කියන්නේ තියෙන threats මොනවාද කොහොමද secure කරන්නේ අන්න ඒ දේවල් use කරන්න ඕන standards අන්න ඒ දේවල් basic දේවල් ටිකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒකට ඊළඟ එකේ තමයි අපි transport layer security කතා කරන්නේ. අපි එහෙනම් first chapter එකෙන් start කරමු. Network security concepts. මේ තමයි subtopics ටික අපි අර syllabus එකේ දැකපු විදිහට. Okay. Security concepts. Computer security, the protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objective of preserving the integrity, availability, and confidentiality of information system resources. Includes hardware, software, firmware, information and data and telecommunications. ඒ කියන්නේ දැන් යම්කිසි information system එකක අපි බලාපොරොත්තු වෙන objects ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ objects ටික satisfy වෙන ගමන් මෙන්න මේ දේවල් maintain කිරීම තමයි computer security කියන්නේ. ඒ කියන්නේ objective satisfy වුණාට වැඩක් නැහැ. හොරෙන් කවුරු හරි data ගන්නවා නම් data වෙනස් වෙනවා නම් data නැති වෙනවා නම් එහෙම වැඩක් නැහැ. එතකොට අපිට ඕන වැඩේ වෙන්නත් ඕන මේ දේවල් වෙන්නත් ඕන. මේ දේවල් දැන් අපි එකින් එක කතා කරනවා මොනවද මේ confidentiality, integrity, authenticity, availability and accountability කියන්නේ කියලා. එතකොට confidentiality කියන්නේ අවශ්‍ය අයට විතරයි information ටික disclose කරන්න ඕන අනවශ්‍ය අයට ඒ information access කරන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ confidential information කියන්නේ only those who authorize can access the information other parties can't see. ඒක තමයි confidentiality කියන්නේ. Integrity කියන්නේ අර unauthorized modifications කියන ඒවා සිද්ධ වෙන්න බෑ information එකට. ඒ වගේම තමයි යම් කිසි විදියකින් modification එකක් කියන authorized modification එකක් හරි වුණා නම් කවුද ඒක කරේ කවද්ද කරේ කියන accountability එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ non repudiation කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කාටවත් කියන්න බෑ මම නෙමෙයි කරේ කියලා. ඕනම දෙයක් change එකක් වුණොත් කවද්ද උනේ කවුද කරේ මොන login එකෙන්ද කරේ කියන එක තියෙන්න ඕන. සහ ඒ integrity කියන්නේ මොකද්ද? අර වෙනස් වෙනවා නම් ඒක අර ඕන විදිහට වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක allowed area එක ඇතුලේ විතරයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. availability ඒ කියන්නේ මොකද්ද? information access කරන්න අවසර තියෙන අවශ්‍ය අයට ඒක ඕන තරම් system එක available වෙන්න ඕන. system එක කොච්චර secure කරත් වැඩක් නැහැ. security ගොඩක් වැඩි වෙලා අවශ්‍ය අයට access කරන්න වෙන වැඩක් නැහැ නේද? අන්න ඒකයි. authenticity කියන්නේ මොකද්ද? මේක මේ genuine වෙන්න ඕන. හරිද? මේ කියන්නේ මේ authenticate කියන එක නෙමෙයි. ඇත්තටම authenticity කියන්නේ මේ හරි පුද්ගලයාගෙන් මේක ආවද කියන එක. දැන් ඔය digital signatures එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ ඒකටනේ. මොකද ඕන කෙනෙකුට වෙන කෙනෙක් විදිහට එවන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න තමයි digital signatures තියෙන්නේ. එතකොට ඒක authenticity. මේ කියන්නේ මෙයා තමයි එවලා තියෙන්නේ කියලා අපිට ඒක verify කරගන්න පුළුවන්. authenticity කියන්නේ අන්න ඒක. and accountability කියන්නේ අර integrity එකත් එක්ක මේ non repudiation එකත් එක්කම අදාළ වෙන දෙයක් තමයි කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරොත් එහෙම ඒකට වග කියන්න ඕන කවුද කියන එක. Generates the requirement for actions of an entity to be traced uniquely to that entity. ඒ කියන්නේ කවුද මේක කරේ කියන එක තියෙන්න ඕන. trace කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට ඔන්න principles පහ මේවයින් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. OSI security architecture. A systematic way of defining the requirements for security and characterizing the approaches of satisfying those requirements is needed. The International Telecommunication Union ITU standardization sector recommends such systematic approach called X800 security architecture for OSI. මොකද්ද මේ OSI කියන open system interconnect මේක අපි අර layered architecture එකක් එහෙම කතා කරා දැන් මේ layer එක දිගේ තමයි මෙතනින් එහාට chapters වල අපි discuss කරන්නේ කියන්නේ physical data link network transport ඊළඟට
another presentation and application layers. Many computer and communications vendors have developed security features for their products and services according to this standard. OSI security architecture focuses on security attacks, mechanisms, and services. Number one, security attack. Any action that compromises the security of the information owned by an organization. Security එක compromise වෙන විදිහට නැති වෙන විදිහට මොකක් හරි එකක් එනවා නම් ඒක තමයි attack එකක් කියලා කියන්නේ. So the security mechanism the process or device incorporating such a process that is designed to detect, prevent or recover from security attack. Attack prevent mechanism. Security service the processing or communication service that enhances the security of data processing system and the information transfers of an organization. The services are intended to counter security attacks, and they make use of one or more security mechanism to provide the service. Again, service attacks prevent කරන්න තියෙන security mechanisms කීපයක් run වෙන අවස්ථාව තමයි service එකක් කියන්නේ. ඒක security mechanism එකක් වෙන්න පුළුවන් කීපයක් වෙන්න පුළුවන් run වෙනවා නම් ඒක service එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ service එක run වෙන තාක්කල් අර mechanisms ටික enforce වෙලා අර මේ security attacks වලින් අපිට ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. Okay. Security attacks can be classified into two groups as passive and active. එතකොට මේ passive attack එකක් කියන්නේ නිකන් monitor කරනවා විතරයි. Active attack එකක් කියන්නේ කෙලින්ම data tamper කරනවා වෙනස් කරනවා කියන එක. Passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect the resources, but active attack attempts to alter the system resources or affect their operation. So the passive attack are in the nature of eavesdropping. එතකොට eavesdropping කියන්නේ අර හොරෙන් අහගෙන ඉන්නවා කියන එක. Or monitoring of transmissions. The goal of opponent is to obtain information being transmitted. Two types of passive attacks: the release of message contents and traffic analysis. Then two attacks ගත්තොත් එහෙම. එතකොට release of message contents කියන්නේ අර අහන් හිටපු දේ මුදා හරිනවා. තව කාට හරි එහෙම නැත්නම් publicly මුදා හරිනවා. අනිත් එක තමයි traffic analyze කරනවා. කොච්චර traffic ප්‍රමාණයක් යනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ traffic ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම operation එකක් දැන් වෙනවා කියන information එක යනවා. එතකොට release of message contents කියන්නේ ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒක වෙන කාට හරි දෙනවා කියන. Okay. කොහොම හරි කිසිම හානියක් කරන්නේ නැහැ passive attacks වලින්. But active attacks වලදී modification of data stream or the creation of false stream, masquerade, the entity pretends to be different entity. ඒකට තමයි අර digital signatures පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නවත්තන්න. Replay, passive capture, subsequent retransmission of data, modification of messages, some portion of a legitimate message is altered, denial of service. ඒ කියන්නේ service එක අර service එක අවශ්‍ය කෙනෙකුට service එක දෙන්න බැරි කරන්න බොරුවට busy කරලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? denial of service. ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ඇත්තටම service එක ගන්න කෙනාට service එක ගන්න බෑ, busy වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන කාට හරි advantage එකක් යනවා. denial of service attack එකකදී තුඟක් වෙලාවට මේ ඇතුලේ තියෙන data මොකුත් මේ alter වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කාටවත් system එක access කරන්න බැරි වෙනවා. service එක deny වෙනවා. මොකද බොරු දෙයකට busy කරන්නේ. Services. A processing or communication service that is provided by a system to give specific kind of protection to system resources. X800 divides these services into 5 categories. Authentication. Again, authentication service again තමයි username password ගැහුවම මෙයා authentic ද කියලා බලන්නේ. සරලව කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ communication එක authentic ද කියලා digital signatures keys පාවිච්චි කරලා check කරන්න. ඊළඟට access control එකෙන් තමයි කරන්නේ කාටද මොනාටද කොයිතරම් level එකට access තියනවද කියන එක. Data confidentiality කියන්නේ මොකද්ද? Protection of transmitted data from passive attacks. ඒ කියන්නේ passive attack එකේදී බලන්න පුළුවන්, monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ monitor කරන්න පුළුවන් එක වළක්වනවා. And data integrity assures that messages are received as sent with no duplication, insertion or modification. හරිද? ඒ කියන්නේ මගදී අනවසරයෙන් alter කිරීමක් කළා නෑ කියන එක. Non repudiation කියන්නේ ඕනම දෙයක් කවුද කරේ සහ කරේ මොන වෙලාවෙද කියන එක කියන්න පුළුවන් වෙනවා. කාටවත් කියන්න බෑ මම නෙමෙයි කරේ කියලා. Non repudiation කියන්නේ ඒක කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ මම නෙමෙයි කරේ කියලා. Security mechanisms. Security mechanisms can be categorized into two groups: specific security and passive pervasive security mechanism. මොනවාද මේ specific security mechanisms කියන්නේ? May be incorporated into the appropriate protocol layer in order to provide some of the OSI security devices. ඒ කියන්නේ specific layer එකක specific protocol එකකට තමයි ඒක යන්නේ. හැබැයි pervasive security mechanisms යන්නේ mechanisms that are not specific to any particular OSI security service or protocol layer. Okay, then specific ඒවා ගත්තොත්
encipherment ඒ කියන්නේ මොනවාද cipher text plain text එක යවන්න නැතුව cipher text එකක් යවනවා ඊළඟට digital signature එකක් දානවා එතකොට අර authenticity එක තියෙනවා මේක මෙයාමයි ඉව්වේ කියලා ඊළඟට access control ඒ කියන්නේ දැන් digital signature එක ගත්තොත් එම cryptographic transformation of data of a recipient who prove source and integrity of it. ඊළඟට access control variety of mechanisms that enforce access rights to resources. එතකොට ඒක specifically access control කරනවා. ඊළඟට data integrity variety of mechanisms used to ensure the integrity and authentication exchange mechanism intended to ensure that the identity of an entity by means of information exchange. Traffic padding, the insertion of bits into gaps in a data stream to frustrate traffic analysis attempts. ඒක එතකොට analyze කරොත් එයාට හරි data එක නෙමෙයි යන්නේ මොකද අතරමඟදී බොරු දේවලුත් insert කරලා තියෙනවා අර අහන් ඉන්න කෙනෙක්ව නොමග යවන්න. Okay. Routing controls enable selection of particular physical source routes for certain data. එතකොට අර එක එක routes වලින් යනකොට ඒකට මේ ඒ කියන්නේ passive attack එකක් දෙන්න පුළුවන්. possibility එක වැඩි නේ හැබැයි මොකක් හරි හොඳ secured channel එකක යනවා නම් එකම channel එකක සමහර විට ඒක attack එකක් දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට notarization the use of trusted third party to assure certain properties මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ digital certificate එකක් ගැන කියන්නේ එතකොට දැන් අපි මොන හරි username password එකක් ගන්න තැනක ඒ website එක නොවන වෙන third party එකකින් digital certificate එකක් දීලා තියෙනවා නම් මේ website එකට ඒක secure කියලා අපිට ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ certificate authority එක ඊට වැඩිය විශ්වාස කරන්න පුළුවන් entity එකක් වෙන්න ඕන. ඊළඟට pervasive security mechanisms trusted functionality. ඒ කියන්නේ මේ pervasive ඒවා අර එක specific දෙයකට නෙමෙයි තියෙන්නේ. That which is perceived to be correct with respect to some criteria. එතකොට මේක නිකන් අර firewall එක තියෙන rule set එකක් වගේ. හරිද? ඊළඟට security label the marking bound to a resource that names or designates the security attributes of that resource. ඊළඟට event detection of security relevant events එක ලේයකට අදාළ නැහැ මොනවා හරි event එකක් තියෙනවා ඒක මේවා කරොත් ටක් ගාලා ඔන්න event එක අහුණා කියලා mail එකක් යනවා system එකට. ඊළඟට audit trail data collected and potentially used facilitate a security audit. එතකොට audit trails කියන්නේ ඒවා which is an independent review and examination of system records and activities. Security recovery deals with requests from mechanisms such as event handling and management functions and takes recovery actions. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ එක එක mechanisms වලට ගැලපෙන service එක මොකක්ද කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම peer entity authentication එකට ඒ කියන්නේ හා සමාන ins දෙකක් authenticate කරන්න encipherment පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් digital signatures පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් authentication exchanges ඒ කියන්නේ key exchanges පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊළඟට access control වලට access control mechanisms use කරන්න පුළුවන් ඊළඟට non repudiation එකට මම නෙමෙයි කරේ කියන්නේ මේ digital signatures use කරන්න පුළුවන් ඊළඟට integrity controls use කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම notarization ඒ කියන්නේ digital certificates වගේ ඒවා use කරන්න පුළුවන් ඒක fundamental security design principles. There are no foolproof techniques to systematically exclude security flaws and prevent all unauthorized actions. එහෙම අර 100% secure කරන්න systems නෑ. So it is useful to have a set of widely agreed design principles that can guide the development of protection mechanisms. The National Centers of Academic Excellence in Information Assurance, Cyber Defense, list the following as fundamental security design principles. මොනවාද? Economy of mechanism, fail-safe defaults. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කරොත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ security threats එන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අඩුයි. එහෙම plan එකක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට complete mediation and open design. ඒ කියන්නේ design එක හංගන් ඉදීමෙන් අපිට ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. design එක open තියෙන්න ඕන. Separation of privileges and least privilege. ඒ කියන්නේ එක එක දේවල් වලට account privileges separate කරලා තියෙන්න ඕන අවශ්‍ය කෙනාට අවශ්‍ය අවම privilege එක තමයි දෙන්න ඕන ඊළඟට least common mechanism psychological acceptability දැන් මේවා එකින් එක අපි කතා කරමු ඊළඟට isolation and encapsulation modularity layering and last astonishment okay දැන් අපි බලමු මේකින් එක discuss කරමු
Economy of mechanism. The design of security measures embodied in both hardware and software should be as simple and small as possible. ඒවට ලොකු වියදමක් සහ ලොකු complex දෙයක් විදියට හදලා වැඩක් නෑ. ඒවා simple වෙන්න ඕනේ. Fail safe default access decisions should be based on permission rather than exclusion. ඒ කියන්නේ හැම permission එකම දීලා එක එක exclude කරනවට වැඩිය අවශ්‍ය permission එක විතරක් දුන්නම අනිත් ඒවා කොහොමද by default permission නෑනේ. Complete mediation, every access must be checked against the access control system. System should not rely on access decisions received from a cache. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවම ඒ level check කරලා ඒ තියෙන control අනුව තමයි යන්න ඕනේ. Open design of security measure should be open rather than secret. එක මම කලින් කිව්වනේ. Separation of privileges හැම කෙනාටම වෙන වෙනම security account levels තියෙන්න ඕනේ. Least privilege කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍ය කෙනාට අවශ්‍ය අවම privilege එක දෙන්න ඕනේ. Least common mechanism, the design should minimize the functions shared by different users, providing mutual security. Psychological acceptability, the security mechanism should not interfere unduly with the work of users while at the same time meeting the needs of those who authorize access. අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය access තියෙන්න ඕන user කෙනෙකුට access අඩුවීම නිසා මොකක්වත් දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා හිතෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. හරිද? Isolation, public access system should be isolated from critical resources. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් තියෙනවා දැන් public wifi network එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිත් ඒවත් එක්ක interfere වෙන්නේ නැති වෙන්න අනිත් ඒවත් එක්ක connected නැති වෙන්න තියාගන්න දැනගන්න ඕන. To prevent disclosure or tampering. Encapsulation, a specific form of isolation based on object-oriented functionality, and modularity refers both to development of security functions as separate protected modules and to be use of a modular architecture for mechanism design and implementation. කියන්නේ වෙන වෙන entities වල units වල security වෙන වෙනම security mechanisms maintain කරලා තියෙනවා. Layering, use of multiple overlapping protection of ඒ කියන්නේ එක තැනකින් මොකක් හරි ගියත් තව තැනකින් අහුවෙන්න layered protection එකක් තියෙන්න ඕන. Last establishment, a program or user interface should always respond in the way that is least likely to astonish the user. user user අවශ්‍ය දේ user interface එක හරහා දෙන්න ඕන. අවශ්‍ය නැති දේවල් දෙන්නත් හොඳ නැහැ. අවශ්‍ය දේවල් නොදීන්නත් හොඳ නැහැ. Okay. ඊළඟට attacks ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Attack surfaces and attack trees. මොකද්ද මේ attack surface එකක් කියන්නේ? Consist of the reachable and exploitable vulnerabilities in a system. එතකොට system එකක අර attacker කෙනෙකුට reach වෙන්න පුළුවන් සහ explore කරන්න පුළුවන් vulnerabilities. ඒ කියන්නේ පේන්න තියෙන එයාට එන්න පුළුවන් vulnerabilities තමයි ඔය කියන්නේ. Examples, open ports of unwanted facing outward facing web and other services. එළියට open වෙච්ච අර port 50 ගණක් තියෙනවනේ. 50536 ඒක අපි හිතමු port 80 එක open වෙලා තියෙනවා. අපි use කරන්නේත් නැහැ web server එක. නමුත් port 80 එක නිකන් open කරලා තියෙනවා. computer රින් ගන්න පුළුවන්. Okay. Services available on the inside of a firewall. Firewall එකකින් මෙහා පැත්තේ තියෙන services වලට ඇතුලේ threat එකක් આવුත් වෙන්නේ නැහැ. එළියෙන් threat එකක් આવුත් තමයි protection එකක් හම්බෙන්නේ. Code that processes incoming data, email, XML, Office documents, and industry-specific custom data exchange format. ඊළඟට interfaces, SQL and web forms, and employee with access to sensitive information vulnerable to social engineering. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි employee කෙනෙක් ඉන්නවා මිනිහා password එකට හැමදාම දාන්නේ date of birth එක. ඒක දන්නේ කෙනෙකුට උගේ password එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි තියෙන attack surfaces. හරි. Attack surfaces can be categorized as follows. Network attack service, this category refers to vulnerabilities over an enterprise network, wide area network. ඒ වගේ. ඊළඟට software attack surface, this refer to vulnerabilities in applications, and human attack surface කියන්නේ social engineering හරහා එන්න පුළුවන් attacks. එතකොට හරියට කියව ගන්න මේ තුන network attack surfaces, software attack surfaces, and human attack surfaces. ඊළඟට attack tree is a branching hierarchical data structure that represents a set of potential techniques for exploiting security vulnerabilities. The security incident that is goal of the attack is represented as the root node of the tree, and the ways that an attacker could reach that goal are iteratively and incrementally represented as branches and subnodes of the tree. Each subnode defines a subgoal, and each sub-goal may have its own set of further sub-goals and so on. The leaf nodes represent different ways to initiate an attack. Each node
other than leaf is either and or not. ඒ කියන්නේ දෙකට බෙදලා දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙකම තෝරා ගන්නත් පුළුවන්. The motivation for the use of attack trees effectively exploit the information available on attack patterns. දැන් මෙතන තියෙනවා bank account එක compromise වුණා. හරිද? user confidential compromise වෙන්න පුළුවන්, injection of commands වෙන්න පුළුවන්, credential guessing වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට credential guessing වලින් මෙතන යන්න පුළුවන් brute force ඒ කියන්නේ credential guessing එකක් කරන්න පුළුවන් මේක leaf එක ගන්න brute force attack එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි attack එක. හරිද? brute force attack එක කියන්නේ ඔක්කොම combinations check කරලා බලනවා. අන්න ඒ වගේ මෙන්න තියෙනවා attack tree එක. okay. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට confidential compromise වෙන්න පුළුවන්, user surveillance නිසා වෙන්න පුළුවන්, theft of token and hardware handwritten notes වෙන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට model for network security, trusted third party arbitrator distributor of secret information. එතකොට දැන් ගත්තොත් එහෙම security related information secret information එකකට දාලා secure message එකක් කරලා ඒ කියන්නේ encrypt කරලා අර information channel එකක් කරා යනවා. මෙයාට ලැබෙන්නේ secret message එකක්. ඒකට secret information එයා ඒවල ඒ කියන්නේ key එක හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ ඔය key එක දීලා ඔය encryption decryption network එකක් ඔය විස්තර කරලා තියෙනවා. okay. මගදී කවුරුවත් ගත්තට වැඩක් නැහැ. එයාට වැඩකට ඇති data නැහැ. encrypted දේවල් තියෙනවා. Okay, this general model shows that there are 4 basic tasks in designing a particular security service. Design an algorithm performing the security related transformation. Again, encryption the algorithm should be such an opponent cannot defeat its purpose. Algorithm එක එළියට ගියා කියලා මේක decrypt කරන්න බැරි වෙන්න ඕන. Generate the secret information to be used. ඒ කියන්නේ key එක. Develop methods for the distribution and sharing of secret information. ඒ කියන්නේ keys share කරන්න අර Diffie-Hellman වගේ algorithm එකක් තියෙන්න ඕන. Specify a protocol to be used by the two principals that make use of security algorithm and secret information to achieve a particular security service. Okay. Standards. Many of the security techniques and applications have been standardized. Various organizations have been involved in development of these standards. National Institute of Technology, NIST, a US federal agency that deals with measurement science standards and technology related to US government and use of the promotion of US private sector innovation. Internet Society, ISOC, professional membership society with worldwide organizational and individual membership. It is the organization home for the group responsible for internet infrastructure standards, including the Internet Engineering Task Force and Internet Architecture Board. ඒගොල්ලන්ගෙන් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන society එක. The international මේක අපි කලින් කතා කරා ITU, an international organization within US in which governments and private sector coordinate global telecom networks and services. The international organization, standard organization ISO, a worldwide federation of national standard bodies. Again, ලංකාවේ SLS එක තමයි ISO එක නියෝජනය කරන්නේ. More than 140 countries, one from each country. Okay. එතකොට chapter 1 එක මෙතනින් අවසానයි. එතකොට අපිට තියෙන questions live session එකේදී discuss කරන්න පුළුවන්.